Okay, so today I have to discuss about again quantum chemistry lecture number 29. Okay, so my topic is, that is, simple harmonic oscillator, that is the algebraic method. Okay. So today I have to discuss about simple harmonic oscillator, that is the algebraic method. Okay, so already I discussed about the sort of knowledge about this simple harmonic oscillator. Okay, but there must be some algebraic method, there must be some beyond of this concept, there must be some calculation or algebra is there. Okay, already I have to say, that is physics, chemistry, mathematics, the three science discipline are basically related to each other. Okay, so there must be, if you have to derive some physics derivation, so you have to need some mathematical knowledge. Okay, if you need the chemistry, the physical, especially physical chemistry, if you have to derive some expression or you have to understand some mathematical things, you have to need some mathematical concept. Okay, so now we come into the chemistry, there must be not only the mathematics, not only the physics, but also the biology concept also be there, for especially for bioinorganic and bioorganic. Okay, so today I never discuss all about this bioinorganic and bioorganic, but when I will discuss, on that case I will tell that there must be the biology have the influences. Okay, so দেখো, আজকে আমরা পড়বো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি লেকচার নাম্বার 29। তো অলরেডি আমি সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর তো পড়িয়েছি, SHO, কিন্তু সেটার পিছনে যে একটা অ্যালজেব্রিক মেথড আছে, একটা বিয়ন্ড অফ একটা অ্যালজেব্রা পেছনে যে লুকিয়ে আছে, সেটা আমরা কিন্তু জানি না, এতদিন পর্যন্ত জানি না। তো যখনই আমরা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির মানে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতে ডিপে যাচ্ছি, তখনই আমাদের কি হচ্ছে, আর বেশি করে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের সঙ্গে ডিল করতে হচ্ছে। ঠিক আছে, তো আজকে আমরা পড়বো কি সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর, দ্যাট ইজ দ্য অ্যালজেব্রিক মেথড। ওকে, নেক্সট। ওকে, although the Schrödinger wave equation for the simple harmonic oscillator, that is called simply SHO. Okay, which plays a very important role in quantum mechanics and relativistic quantum field theory. Okay, can be solved
using the brute force solution. Okay, that is the more traditional tools of differential equations. Special functions and the power series method. Okay, so although the Schrödinger wave equation for the simple harmonic oscillator, that is SHO, which plays a very important role in quantum mechanics and relativistic quantum field theory. Okay, so there must already you know about this quantum chemistry already. You have the sort of concept, I think. Okay, but there must be the relativistic quantum field theory. This is the another higher level quantum theory. There also the simple harmonic oscillator have some influences. Okay, have some effect. So can be solved using the brute force solution. Brute force solution, this is the one type of calculation. Okay, one type of calculation method. Okay, the more traditional tools of differential equation, special functions and the power series method. Okay, next page, power series method, comma, it is more instructive to treat the SHO also called linear harmonic oscillator, LHO. As an application of the diabolically clever algebraic technique. Using the so-called ladder operators, which exploit the commutation relations and operator identities. Okay, we shall
outline here the algebraic technique. Okay. So আমাকে গোটা ভাষাটাই লিখতে হলো, that is it is more instructive to treat the simple harmonic oscillator that should be simply called as SHO, also called as linear harmonic oscillator, that is also called as LHO. Okay, simple harmonic oscillator SHO, S for simple, H for harmonic, O for oscillator. Similarly, that is L for linear and H for harmonic and O for simple oscillator. So as an application of the diabolically clever algebraic technique. So using the so-called ladder operators which exploit the commutation relation operator identities, so we shall outline here the algebraic technique. Okay, so first of all I have to say that is, although the Schrödinger wave equation for the simple harmonic oscillator SHO, which plays a very important role in not only the quantum mechanics but also the relativistic quantum field theory. Okay, শুধুমাত্র সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর বা SHO ধারণা শুধুমাত্র কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতেই সীমাবদ্ধ নয়। কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি আরও যে হায়ার লেভেল যে থিওরিগুলো হয়, যেমন রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি, এটার ক্ষেত্রেও কার্যকর। ঠিক আছে, সো ক্যান বি সলভ ইউজিং দ্য ব্রুট ফোর্স সলিউশন। তো এটা কী দিয়ে ইউজ করা হয়? ব্রুট ফোর্স সলিউশন ইউজ করা হয়। So the more traditional tools of differential equation, special function and the power series method, okay, power series method, it is more instructive to treat the simple harmonic oscillator in the application of the diagonal cover algebraic technique. Okay, তো দেখো জিনিসটা বোঝো, দ্যাট ইজ এখানে বলছে যে there must be some traditional tools of differential equations are there and power series method, but there must be said that it is more instructive to treat the simple harmonic oscillator as an application of the diabolically. There must be a power series method, there must be differential equation, but when we use that is diabolically the application of simple harmonic oscillator in instructive this way, so this is more appropriate. ওকে, সেখানে তোমার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আছে, পাওয়ার সিরিজ মেথড আছে, এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা ম্যাথমেটিক্যাল তোমার ক্যালকুলেশন মেথড। ঠিক আছে, কিন্তু ইট ইজ মোর ইনস্ট্রাক্টিভ টু ট্রিট সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর অ্যাজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ডায়াবলিক্যালি ক্লেভার অ্যালজেব্রিক টেকনিক। আমার ডায়াবলিক্যালি ক্লেভার অ্যালজেব্রিক টেকনিক দিয়ে যদি আমি সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর বা এলএইচও, যেটাকে বলে লিনিয়ার হারমোনিক অসিলেটর, একই ব্যাপার, সেটাকে যদি ট্রিট করি তো সেটা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, মোর গুড রেজাল্ট দেবে। So using so-called ladder operator which exploit the commutation relation. So if you use the ladder operator, which are the another types of operator, when you use there must be commutation relation that should be exploit. ঠিক আছে, তাহলে কমিউটেশন আর থাকবে না। সো অ্যান্ড অপারেটর আইডেন্টিটিও চলে যাবে, থাকবে না, এক্সপ্লয়েট হয়ে যাবে। ওকে, সো উই শ্যাল দ্যাটস ওয়াই নিড সাম অ্যালজেব্রিক টেকনিক। তাহলে এত কিছুর পরে এত কমপ্লেক্সিটি তৈরি হচ্ছে, সো উই হ্যাভ টু নিড ফর সিম্পলিসিটি দ্যাট ইজ দ্য অ্যালজেব্রিক মেথড, অ্যালজেব্রিক টেকনিক। ওকে, অ্যালজেব্রিক টেকনিক আমাদের দরকার। ওকে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট দ্য টাইম। এটা একটু প্রবলেম হয়, ঠিক আছে, I think এটাতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট Schrödinger wave equation for SHO is okay. So time independent Schrödinger wave equation for simple harmonic oscillator, that should be what? কি ছিল? If you remember, so that is the simple eigenfunction relation, that is h cap psi, that is the Hamiltonian operator with wave function equal to E psi. E is the eigenvalue. It's the first equation. That is all. Okay. Next one, you can write also another way, that is minus h Carter square by 2m d square by dx square psi and plus half of m omega square
x square psi equal to E psi. This is the second equation. Okay, so that is all. This is all. That is must be minus h cut square by 2m d square psi by dx square plus half m omega square x square psi equal to E psi. That is the second equation. Okay, that is the second equation. Next, where Hooke's law potential কি কি ছিল b of x equal to half of k x square, right? এটার জায়গায় লিখতে পারো half of m omega square x square লিখতে পারো. Okay, so where the Hooke's law potential you get, that is b of x equal to half of kx square, along with you can write also that is half of m omega square x square. Okay, next, here here এটা একটু প্রবলেম হয়. ওকে, কে ইজ দ্য ফোর্স কনস্ট্যান্ট. ওকে, যেটা তুমি ভাইব্রেশনাল স্পেকট্রোস্কোপিতেও পাও, কে এর ভ্যালু, ওখানকার কে আর এখানকার কে সেম. দ্যাট ইজ দ্য ফোর্স কনস্ট্যান্ট and that should be equal to m omega square. Okay, where m is the mass of the oscillator. Okay, and omega, or you can say equal to 2 pi nu is the angular frequency. আর কি পাই, nu being the frequency of the simple harmonic oscillator. Okay, so here k is the force constant, that is equal to m omega square, where m is the mass of the oscillator and the omega equal to 2 pi nu, that is the angular frequency, that is nu is being the frequency of the simple harmonic oscillator. Okay, so k is the force constant equal to m omega square, where m is the mass of the oscillator, omega equal to 2 pi nu, that is the angular frequency, and nu being the frequency of the simple harmonic oscillator. Okay, next, that is must be 1 by 2m within a third bracket p square plus m omega x square bracket close psi equal to E psi. Okay, so 1 by 2m, that is p square plus m omega x tar whole square psi equal to E psi. That is the third equation. Okay, next, তাহলে where p is the linear momentum, that is I h cut d by dx. Okay, is the linear momentum operator. Okay, linear momentum operator. Okay, next one, the basic idea is to factor the Hamiltonian, that is
H equal to Hamiltonian, that is means total energy. That is must be 1 by 2m bracket close. That is P square m omega x star whole square. Okay, this is the fourth equation. Okay, so H equal to 1 by 2m bracket close, that within third bracket P square plus m omega x star whole square. ওকে, তাহলে এখানে মনে রাখবে ইউ ক্যান ইজিলি সে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার। যদি তোমরা কমপ্লেক্স নাম্বার জেনে থাকো, ইফ ইউ নোন অ্যাবাউট, if you have that in class 12, that is as a mathematical background, that is complex number, real number, rational number, irrational number, natural number, there must be, you can know that is this relation. But still I have to say that is, this is a minus ib, suppose. So a and b both are real number. Okay, a and b both are real number, but the significance of I is what? I is imaginary number. I means that is root over minus 1, and that should be imaginary. Okay, and a and b, that should be real. Okay, but due to presence of I, that is whole over the a minus ib, that is imaginary number. But when it should be, when multiply with this, there must be a square minus of ib third square, and that is a square minus I square b, and I square equal to what? I square equal to minus 1. So a square plus b square. This is the thing. Okay, clear? Okay, তাহলে এটা আমি মুছে দিলাম। বোঝা গেল? I think বোঝা গেছে। Next, here suppose okay, to evaluate commutation of x comma p, okay, we operate the test function, that is must be f of x. তো কীরকম হবে সেটাও আমি দেখাচ্ছি। x comma p, f of x equal to x minus ih cos bracket df of x dx minus of minus ih cut dx f of x by dx, the third bracket. This is the fifth equation. Okay, so commutation of x comma p, that is x is the displacement with any according to x axis, y axis, z axis, but as here we have to take in x, so that is mainly we have to consider this is displacement along the x axis. Okay, if we consider displacement along the y axis, so we have to consider y only. ঠিক আছে, যেহেতু এখানে এক্স ওয়াই জেড বলতে আমরা সাধারণত ডিসপ্লেসমেন্ট বোঝাই বা দূরত্ব বোঝাই বা সরণ বোঝাই, তো যেহেতু আমরা এখানে এক্স ধরছি, এক্স বলতে আমরা বুঝবো তো সেটা এক্স ডাইরেকশানে। ঠিক আছে, আর পি, পি বলতে এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি পি সাফিক্স এক্স বোঝায়, যেটা হলো এক্স ডাইরেকশানে তোমার মোমেন্টাম। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু উইদিন থার্ড ব্র্যাকেট এক্স মাইনাস অফ আই এইচ কাট ডি এফ অফ এক্স বাই ডি এক্স মাইনাস whole over minus I h cut d within third bracket x f of x by dx, that is the bracket close, that is the fifth equation. Okay, next.
xp f of x equal to কি হবে মাইনাস আই এইচ কাট x df by dx minus x df by dx f that is equal to LH cut f. Sixth equation. Okay. Now এটা আরও সিম্পলিফাই করবে কীভাবে ড্রপিং দ্য টেস্ট ফাংশন which has served its purpose আমরা কি পাই that is must be x comma px p equal to I h cut. That is the seventh equation. Okay, and the result is called as canonical commutation relation. Okay, canonical commutation relation. Okay. ওকে, এবার দুটো প্যারামিটার নেওয়া হয় এ প্লাস অ্যান্ড এ মাই both the two parameters. Okay. সরি, হ্যাঁ এটা একটু সেট আপে প্রবলেম হচ্ছে। ইকুয়াল টু কী হবে 1/h কাট ওমেগা, that is must be h minus হাফ। ওকে, এখান থেকে তোমরা পাবে that is হ্যামিল্টনের অপারেটর h equal to h omega h cut omega a plus a minus plus half. This is the seventh equation. Okay, next one. Now the Schrödinger wave equation is কি হবে বা Schrödinger wave equation become কি হবে দেখো, তাহলে হবে h ওমেগা। আমরা কি জানি Schrödinger h cap psi equal to e psi, তো h cap psi এর ভ্যালুটা বসাবো, দ্যাট ইজ a প্লাস a মাইনাস প্লাস হাফ। ওকে, এটা প্লাস মাইনাস হবে, এটা মাইনাস প্লাস হবে, psi equal to e psi, এটা এই ইকুয়েশন। Now we proceed to prove the crucial result which
states that if psi satisfies the Schrödinger equation. Energy E, that is what? H gap psi equal to E psi. Then A plus psi satisfies the Schrödinger equation, that is কি হবে H A plus psi equal to H cut omega A plus A minus plus half A plus psi equal to H cut omega A plus A minus A plus half A plus psi. এটা একটা হতে পারে। এবার হবে H cut omega A plus A minus A plus half psi, এটা হতে পারে। and also H A plus psi equal to কি হতে পারে A plus third bracket H cut omega A plus A minus plus 1 plus half psi, এটাও হতে পারে। তো এটা হলো eighth ইকুয়েশন হলো। ওকে, তো এখানে আমরা কি পেলাম? কমিউটেশন অফ এক্স কমা পি, দ্যাট ইজ মাস্ট বি আই এইচ কাট, দ্যাট রেজাল্ট ইজ কল্ড অ্যাজ ক্যানোনিক্যাল কমিউটেশন রিলেশন। ওকে, এখান থেকে কোশ্চেন আসে, হোয়াট ইজ কমিউটেশন, হোয়াট ইজ ক্যানোনিক্যাল কমিউটেশন রিলেশন। সো ইউ হ্যাভ টু, তোমাকে কি লিখতে হবে? তোমাকে এখান থেকে লেখা শুরু করতে হবে এটুকু পর্যন্ত। বাট হ্যাঁ, কত নাম্বারের কোশ্চেনটা আসছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে। কোশ্চেনের মার্কস যদি বেশি হয় তার তোমাকে বেশি টানতে হবে, রাইট? ওকে, নেক্সট। So suppose A plus A minus, that is for the two defined parameter, there must be we get that is 1 by H cut omega, capital H is the what? Capital H is the Hamilton operator minus half, and by this way you get the Hamilton operator by rearranging all of this. That is what? That is H cut omega, that should be go in upper side, then plus minus half, that should be go this side, and ultimately by rearranging you get this equation. Okay, you get this equation. So now the Schrödinger wave equation become H cut omega within a first bracket, that is must be A plus minus A minus plus, দেখো প্লাস মাইনাসের ঠিক অপোজিট হয় মাইনাস প্লাস, মনে থাকবে, এটা মনে রাখবে। তাহলে একটা হলো A প্লাস মাইনাস, আরেকটা হলো A মাইনাস প্লাস, প্লাস হাফ অফ psi equal to E psi. This is the eighth equation. So now we proceed to prove the crucial result, which satisfies if psi satisfies the Schrödinger equation with energy E, and then A plus psi satisfies the Schrödinger equation. So that should be called nothing but, that is must be we have to prove the crucial result which satisfy the things by all of the Hamilton operator as well as energy, so on, and also satisfies by psi or function. Even that should be satisfied by the another term, that is A plus psi, that is the another term.
ওকে, তো এই ইকুয়েশনটা শুধুমাত্র এনার্জি বা হ্যামিল্টন অপারেটর এইসব দিয়েই শুধুমাত্র স্যাটিসফাই হবে না, তোমার ওয়েভ ফাংশন দিয়েও স্যাটিসফাই হবে। ইভেন এ প্লাস সাই বলে একটা টার্ম হবে নতুন, যেখানে একটা প্যারামিটার এ প্লাস ইউজ হচ্ছে, তার সঙ্গে ইন্টু ওয়েভ ফাংশন সাই, তো এ প্লাস সাই দিয়েও আমরা স্যাটিসফাই করতে পারি। তো সেক্ষেত্রে এইচ within the first bracket a plus psi equal to h cut omega within the first bracket a plus a minus plus half into that is a plus psi, এটা একটা হলো। এটা আবার রিঅ্যারেঞ্জ করো, দ্যাট ইজ এ প্লাস এ মাইনাস, এটাকে তুমি যদি ভেঙে রাখো তাহলে তুমি সেকেন্ডটা পাবে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি এইচ কাট ওমেগা এ প্লাস এ মাইনাস এ প্লাস প্লাস হাফ অফ এ প্লাস ইন্টু সাই। তারপর আবার পাবে থার্ডেরটা, অ্যান্ড অলসো লাস্ট ওয়ান তুমি একটা ফোর্থ ইকুয়েশন পাবে, দিস ইজ দ্য এইথ ইকুয়েশন। ওকে, নেক্সট। এবার সিমিলারলি তুমি আরেকটা পাবে হ্যামিল্টন অপারেটরের এক্সপ্রেশন, দ্যাট ইজ মাস্ট বি উইদিন এ ফার্স্ট ব্র্যাকেট, দ্যাট ইজ এ মাইনাস সাই। তো একটা হলো এ প্লাস সাইয়ের জন্য তুমি পাচ্ছ, আর একটা হবে এ মাইনাস সাইয়ের জন্য পাবে। এবার তুমি বলতে পারো প্লাস মাইনাস কেন হচ্ছে, দেখো গোটা জিনিসটাই তুমি দেখো না, সাই বলো, গোটা জিনিসটা আমরা প্লাস মাইনাস দিয়ে ডিল করছি, দুটো আলাদা আলাদা ফেস, রাইট? তো সেটা রেসপেক্টে দুটো আমরা আলাদা প্যারামিটার নিচ্ছি আরবিটারি, দ্যাট ইজ এ প্লাস এ মাইনাস। তো এই এ প্লাস আর এ মাইনাসের সাপেক্ষে অ্যালং উইথ ওয়েভ ফাংশনকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দুটো ডিফাইন এনার্জি ভ্যালু বার করতেছি, আর দুটোকেই এক্সপ্রেস করছি হ্যামিল্টনের অপারেটর। সো দ্যাটস একটা হলো হ্যামিল্টনের অপারেটর বা টোটাল এনার্জি অফ এ প্লাস সাই, আরেকটা হলো টোটাল এনার্জি দ্যাট ইজ এ মাইনাস অফ অ্যান্ড সাই। ওকে, so that is one is Hamilton operator or total energy of the component of a plus psi, another is for a minus psi. Similarly, a minus psi h cut omega a minus a plus minus half a minus omega h cut omega a minus a plus a minus half psi. ওকে, এবার এটা রিঅ্যারেঞ্জ করো, রিঅ্যারেঞ্জ করলে এ মাইনাস ক্যাপিটাল এইচ মাইনাস এইচ কাট ওমেগা সাই মাইনাস এইচ কাট ওমেগা সাই অ্যাগেন, ও আই সি, সরি। এবার এটা ইকুয়াল টু আবার হবে কি ই মাইনাস এইচ কাট ওমেগা দ্যাট ইজ এ মাইনাস সাই। ওকে, বুঝা, দ্যাট ইজ মাস্ট বি নাইনথ ইকুয়েশন। ওকে, বুঝা গেল? বা তুমি কীভাবে লিখবো, দাঁড়াও এক মিনিট, তাহলে এখান থেকে তুমি পাবে দ্যাট ইজ এইচ এ মাইনাস সাই ইকুয়াল টু that is must be e minus h cut omega bracket close, that is must be a minus psi. Okay, that's it. Okay, so Schrödinger equation with energy E, that is h cap psi equal to e psi, where a plus psi satisfy the Schrödinger equation, that is must be h within the first bracket a plus psi equal to h cut omega within the first bracket a plus a minus plus half, that is into a plus psi. That should be rearranged by this way, you get the four defined equation, that is must be this. কি four equation আমরা পাই, এটা একটা পাই, এটা একটা পাই, এটা একটা পাই, along with এটা একটা পাই। কীভাবে এইচ এ মাইনাস সাইকে সলভ করলে আমরা এটা একটা ইকুয়েশন পাই, দ্যাট ইজ এইচ কাট ওমেগা উইথিন দ্য ফার্স্ট ব্র্যাকেট এ মাইনাস এ প্লাস মাইনাস হাফ ইন্টু উইথিন দ্য ফার্স্ট ব্র্যাকেট এ মাইনাস সাই। আরেকটা ইকুয়েশন পাই, দ্যাট ইজ এইচ কাট ওমেগা এ মাইনাস উইথিন দ্য ফার্স্ট ব্র্যাকেট এ প্লাস এ মাইনাস মাইনাস হাফ ব্র্যাকেট ক্লোজ সাই।
আরেকটা ইকুয়েশন পাই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু a মাইনাস উইদিন ফার্স্ট ব্র্যাকেট h মাইনাস h কাট ওমেগা সাই। আরেকটা ইকুয়েশন পাই দ্যাট ইজ h a মাইনাস দ্যাট উইদিন ফার্স্ট ব্র্যাকেট e মাইনাস h কাট ওমেগা সাই। তো আলটিমেটলি এটা আমরা ইকুয়েশন পাই, দ্যাট ইজ দ্য 9th ইকুয়েশন। ওকে, তাহলে দেখো প্রথম থেকে আরেকবার বলি যে although the Schrödinger wave equation for the simple harmonic oscillator SHO which plays a very important role in quantum mechanics and relativistic quantum field theory. তো Schrödinger wave equationটা শুধুমাত্র তোমার কোয়ান্টাম মেকানিক্সেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি যেটা তুমি হায়ার কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতে পড়বে সেটার সঙ্গেও জড়িত। ওকে, সো ক্যান বি সলভ ইউজিং দ্য ব্রুট ফোর্স সলিউশন। তো এটা একটা ব্রুট ফোর্স সলিউশন বলে আলাদা একটা ম্যাথামেটিক্যাল টুল আছে, একটা আলাদা একটা ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন হচ্ছে, সেটা দিয়ে এটা মেজার করা হয়। সেটা কি হয় না হয় সেটা যখন তুমি ম্যাথামেটিক্সে হায়ার লেভেলে পড়বে বা তুমি ফিজিক্সে হায়ার লেভেলে পড়বে, কেমিস্ট্রিতেও ইভেন কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতে হায়ার লেভেলে পড়বে, মানে পিএইচডি লেভেল বা তার চেয়েও উপরে, তখন কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতে প্রচুর মানুষ রিসার্চ করে, তখন তুমি জানতে পারবে বেশ কিছু জিনিস যেগুলো এখন হয়তো জানতে পারছো না। সো ইউ হ্যাভ টু কিপ পেশেন্স। ওকে, নাথিং বাট জেনে রাখো ব্রুট ফোর্স ব্রুট ফোর্স সলিউশন বলে একটা সলিউশন আছে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য মোর ট্র্যাডিশনাল টুল অফ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন স্পেশাল ফাংশন, দ্যাট ইজ পাওয়ার সিরিজ মেথড। তো সেক্ষেত্রে পাওয়ার সিরিজ মেথড একটা মেথড, অ্যান্ড অলসো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তো তোমরা জানো, তো সেগুলো ইউজড হতো। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে দ্যাট ইজ ইট ইজ মোর ইনস্ট্রাকটিভ টু ট্রিট সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর অর ইউ ক্যান সে লিনিয়ার হারমোনিক অসিলেটর বা LHO as an application of diabolically clever algebraic technique. তো সেটা এখন বর্তমানে বলা হচ্ছে যে এই ট্র্যাডিশনাল মেথডগুলোর বাইরে গিয়ে আমরা কিছু ভালো মডার্ন যে অ্যালজেব্রিক টেকনিক সেগুলো ইউজ করে আমরা ভালোভাবে সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর বা যেটাকে তুমি LHO বলতে পারো, লিনিয়ার হারমোনিক অসিলেটর, সেটাকে তুমি ভালোভাবে ট্রিট করতে পারবে বা সলভ করতে পারবে। সো তাহলে আমরা মডার্ন অ্যালজেব্রিক মেথড আমরা ইউজ করবো এখন, ঠিক আছে? আমরা ট্র্যাডিশনাল মেথডকে বাদ দেবো সেক্ষেত্রে। কেন? কারণ সেটার থেকে আমাদের অ্যালজেব্রিক মেথডটা বেশি সুবিধাজনক, রাইট? ওকে, নেক্সট। তো ইউজিং দ্য সো কল ল্যাডার অপারেটার্স, ল্যাডার অপারেটর বলে একটা অপারেটর আছে, সেটা আমি এরপরে নেক্সট দিন বোঝাবো। দ্যাট ইজ মাস্ট বি রেইজিং অপারেটর অ্যান্ড অলসো লোয়ারিং অপারেটর। তো ওরকম অপারেটর হয় L ক্যাপ মাইনাস L ক্যাপ প্লাস, দ্যাট ইজ অলসো তোমার এক্স কম্পোনেন্ট, ওয়াই কম্পোনেন্ট, জেড কম্পোনেন্ট বলে আলাদা কম্পোনেন্ট থাকে। তারপরে তোমার L প্লাস ক্যাপ ইকুয়াল টু LX প্লাস LY ক্যাপ, L মাইনাস ক্যাপ ইকুয়াল টু LX ক্যাপ মাইনাস LY ক্যাপ, এরকম অনেক রিলেশন আছে, ঠিক আছে? যেমন স্পিনের আলাদা আলাদা অপারেটর থাকে, তেমনও তোমার ল্যাডার অপারেটর বলে অপারেটর থাকে। তো সেটা যখন আমি পড়াবো তখন বুঝতে পারবে। তো সেটা তুমি ইউজ করতে পারো, which exploit the commutation relation and operator identities. So when you use the ladder operator for calculation, you have to keep in mind there must be commutation relation and also operator identities that always will be lost it. ওকে, তো যখনই তুমি ল্যাডার অপারেটর ইউজ করবে তখন মনে রাখতে হবে যে সেখানে কমিউটেশন রিলেশন এবং অপারেটরের যে আইডেন্টিটিস সেগুলো মুছে যাবে। ওকে, নেক্সট। সো উই শ্যাল আউটলাইন হেয়ার দ্য অ্যালজেব্রিক টেকনিক। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু অ্যালজেব্রিক টেকনিক জানতে হবে। ওকে, okay, so the time independent Schrödinger wave equation for simple harmonic oscillator, that should be, you know, that is the eigenfunction equation, that is h cap psi equal to E psi. This is the first equation. Now by arranging all of this you get the another equation, that is minus h cut square by 2m d square psi by dx square plus half of m. M is the mass, okay, omega is the angular velocity, okay, and x is the displacement, and psi is the wave function equal to E psi. And also from Hooke's law, that is B of x equal to half of kx square. K is the force constant. Okay, and by putting the value of k, you get that is k equal to m omega square. So putting the value of k equal to m omega square, putting the value, you get this, that is B of x equal to half of m omega square x square. Okay, okay, okay.
So K is the force constant, that is equal to m omega square. So where m is the mass of the oscillator, যেখানে m হলো কি oscillator mass, তো omega equal to 2 pi nu, right? Nu is the frequency, angular frequency. So that is you get, that is 1 by 2m within the first bracket p square. P is the linear momentum operator, that is minus I h cut del by del x, minus I h cut del by del x. So p square plus m omega x is x star whole square into psi equal to E psi. This is the third equation. This is the third equation. Okay, next. And nu to janoi, nu ki? Nu holo frequency. Okay. So the basic idea is to factor of Hamilton, that should be h equal to, that is 1 by 2m bracket close within a third bracket p square plus m omega x star whole square. This is the fourth equation. Okay. So to evaluate x comma p, that is the commutation we operate, that is the wave function, that is f of x, that is commutation of x comma p, that is f of x. The commutation of x comma p, that is f of x equal to within a third bracket x into minus I h cut df of x by dx minus of minus I h cut d within third bracket x f of x by dx. That is the sixth equation. Okay, next. Commutation of x comma p, f of x equal to minus I h cut within a first bracket x df by dx minus x df by dx minus of f. Okay, then you can get that L h cut f. By dropping the test of function, we has the served purpose, that is commutation of x comma p, that is equal to I h cut. The result is called as canonical commutation relation. That should be called as canonical commutation relation. Okay, next. Now a minus a plus equal to 1 by h cut omega h minus half. So h equal to h cut omega within the first bracket a plus a minus plus half. That is the seventh equation. Okay. So now the Schrödinger wave equation becomes, that is h cut omega within the first bracket a plus minus a minus plus plus half bracket close psi equal to E psi. That is the eighth equation. Okay. So now we proceed to prove the crucial result, which states that if psi satisfies the Schrödinger equation with energy E, then a plus psi satisfy the Schrödinger equation. তাই যদি আমি psi দিয়ে E দিয়ে যদি এটাকে স্যাটিসফাই করতে পারি, তাহলে অবশ্যই a প্লাস psi যেটা সেটা দিয়েও আমরা স্যাটিসফাই করতে পারি। ওকে, নেক্সট। Now again h a plus psi থেকে আমরা চারটে ইকুয়েশন পাই, দ্যাট ইজ মাস্ট বি h cut omega within the first bracket, that is a plus a minus plus half a plus psi। এখান থেকে আবার রেঞ্জ করে এটা পাবো, দ্যাট ইজ h cut omega within the first bracket a plus a minus a plus, that is plus half of a plus into psi। এটা পাবো দ্য h cut omega a plus within the first bracket a minus a plus plus half into psi। ওকে, নেক্সট। Again similarly h a minus psi থেকে আমরা এভাবে করে চারটা ইকুয়েশন পাবো। ওকে, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ h cut omega within the first bracket a minus a plus minus half a minus psi, that is equal to h cut omega a minus within the first bracket a plus a minus minus half of psi, that is a minus h cut omega into psi, that is a minus h cut omega into psi. Okay, there must be some background noise up there because sometimes for net connection I have to sit in the area where there must be too much noises. I have to do this very painful because there must be network is not there. So for network I have to go this place where the so much noise.
Okay, that should be unfortunate to me. Okay, I made lots of things for network, but this is unfortunate to me. Where I have to take the class, there must be network gone. Okay, so that's why I have to. So please avoid this noise. I will make some videos in future which will I delete all the noises. Okay, but I have to learn so much, then I have to upload this. After this, please ignore this noise. I will try, I will sure upload some videos in future time without noise. Okay, without background noise. ঠিক আছে? সো আবার আমি শুরু করলাম। তো এতদূর পর্যন্ত হলো। ওকে, নেক্সট। হেয়ার, এটা একটা নতুন প্রবলেম। এই যে হেয়ার, ওকে, it is wonderful machine for generating for generating new solution with higher and lower energies if we could just find one solution to get started. Okay, we call a plus minus ladder operator. এখানে এল দেওয়া হয়নি, এখানে সিম্পলিসিটির জন্য এ প্লাস মাইনাসকেই ধরা হয়েছে ল্যাডার অপারেটর, কিন্তু সাধারণত ল্যাডার অপারেটর হিসাবে এল সিম্বল ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, যখন আমি স্পেশালি ল্যাডার অপারেটর করাবো তখন আমি এল দিয়েই করাবো। ওকে, when I have to start with ladder operator, so I will continue all of this with symbol of L, but here we can consider A also because for simplicity. Okay, so A plus minus, that is as a ladder operators because they allow us to climb up and down in energy. Okay, that is must be A plus is the raising operator, A minus is the lowering operator. Okay, so here it is a wonderful machine for generating the new solution. Machine means that is not a machine, actually this is the procedure, this is the procedure, এটা একটা পদ্ধতি যেটার মাধ্যমে একটা নিউ সলিউশন পাওয়া যায়। there must be, we have to get the new solution, that is with higher and lower energies if we could just find one solution to get started. So there must be, by using this all over the simple harmonic oscillator and their mathematical background, if you use, there must you get the higher energy term and you also get the lower energy term. So that is the wonderful machine or wonderful procedure.
ওকে, তো এটা এমন একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রসিডিউর যেটার মাধ্যমে তুমি হায়ার এনার্জি আর লোয়ার এনার্জি দুটোরই তুমি ধারণা পাচ্ছ। একটা হলো এইচ ক্যাপ এ প্লাস সাই, একটা হলো এইচ ক্যাপ এ মাইনাস সাই, একটা হলো হায়ার এনার্জি, একটা হলো লোয়ার এনার্জি, দুটোর ভ্যালু তুমি পাচ্ছ। So we call A plus minus ladder operator. So here we have to consider A plus minus, that is the ladder operator, because they allow us to climb up and down in energy. তুমি একই সঙ্গে একটা সিঁড়িতে ধরো তুমি একটা সিঁড়ির মাঝখানে আছো, সো তুমি ক্লাইম্ব করে বা জাম্প করে তুমি উপরে এনার্জির ভ্যালুটাও দেখতে পাচ্ছ, আবার নিচের এনার্জির ভ্যালুটাও দেখতে পাচ্ছ। তার মানে কি, ইউ ক্যান সি দ্যাট ইজ এইচ ক্যাপ A plus psi value and also H cap A minus psi value. So if you consider A plus as the rising operator, so on that case H cap, that is A plus psi, is the high energy value, and H cap A minus psi is the low energy value. So this is the thing, that is you can climb from higher energy also lower energy. ওকে, তো এটা একটা এমন প্রসিডিউর যে ধরে নাও এ প্লাস হলো তোমার রাইজিং অপারেটর অ্যান্ড এ মাইনাস হলো লোয়ারিং অপারেটর, তাহলে কী হবে, এইচ এ প্লাস সাই হবে তোমার হাই এনার্জি অ্যান্ড এইচ ক্যাপ এ মাইনাস সাই হবে তোমার লো এনার্জি। তাহলে তুমি দুটো এনার্জি ভ্যালু পেতে পারো। তো এ প্লাস ইজ দ্য রাইজিং অপারেটর, এ মাইনাস ইজ দ্য লোয়ারিং অপারেটর। ওকে, নেক্সট, অলমোস্ট ডান। তোমার আর কিছু আমি বুঝাচ্ছি। If, however, we apply the lowering operator rapidly, we eventually reach a state with energy less than 0. Does not exist. Some point the machine must fail. So we can use this to determine psi 0 x, that should be 1 by root over 2h cut m omega h cut d by dx plus m omega x bracket close psi 0 equal to 0. It's the first equation. Okay, so if, however, we apply the lowering operator repeatedly বা র্যাপিডলি, যদি আমরা র্যাপিডলি ইউজ করি, এটা র্যাপিডলি লিখছি, এটা রিপিটেডলি হবে, মোছো এটা।
যদি বারবার ইউজ করি তাহলে কী হবে, একটা পয়েন্টে আসবে যখন এনার্জি লেস দেন জিরো হয়ে যাবে, জিরোর চেয়েও কম হয়ে যাবে, যেটা অ্যাকচুয়ালি হয় না। দিস ইজ নট অ্যাকচুয়ালি নট ইজ পসিবল, হুইচ ইজ ডাজ নট এক্সিস্ট। তো অ্যাট সাম পয়েন্ট দ্য মেশিন দ্যাট শুড মাস্ট ফেল। তো হয় না, সব কিছুরই একটা ড্রব্যাক থাকে। দেয়ার মাস্ট বি অল অফ দ্য সিস্টেম, অল অফ দ্য থিংস হ্যাভ সাম ড্রব্যাক অলসো। ইফ মেরিটস ইজ দেয়ার, তো দেয়ার মাস্ট বি সাম ডিমেরিটস উইল বি দেয়ার. If there must be, suppose myself, okay, so I teach you that is about the chemistry, all of the things. So I have some merits, I have some demerits, right? Okay, so I never tell that is I know all things. I never tell, because there must be already the Einstein, Socrates, uh, lots of people, they are much higher, not higher, much higher from me. Okay, they are already in my head, upper head portion. তারা আমার থেকে অনেক বেশি জানেন। তো সেখানে যদি আমি কম্পেয়ার করি, তো সেখানে আমি হয়তো কিছুই জানি না। ইফ উই কম্পেয়ার উইথ দেম, I can consider myself that is not knowing anything, because they know too much from me. ওকে, তারা আমার চেয়ে অনেক বেশি কিছু জানে, রাইট? সো দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য থিং দ্যাট always remember, there must be all YouTuber, there must be all expertise, there must be all of the things. Okay, you have to, that there must be. ওকে, তো তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম? এটাই বুঝতে পারলাম, দ্যাট ইজ যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যদি কিছু থাকেও, কোনো রকম ডিমেজ থাকেও, ইউ হ্যাভ টু এনকারেজ, প্লিজ, দ্যাট ইজ নেভার, at least understand, okay, we are human beings, we have some fault, that's okay. Okay, ঠিক আছে, হতে পারে আমি কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছি, আমার কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছি যখন আমি কেমিস্ট্রি নলেজ থাকা দরকার, কিন্তু তাহলেও যদি আমার ভুল হয়, ইভেন অন্য কারোরও যদি ভুল হয়, ইভেন কোনো টিচারেরও যদি ভুল হয়, প্লিজ কনসিডার দ্যাট ইজ দে আর হিউম্যান বিং, দে ক্যান ডু ফল্টস। ওকে, তারা যেহেতু মানুষ, তাদের ভুল হতেই পারে। তো এই কনসিডারেশনটা আপনারা নিন, তাহলে কী হবে, দ্যাট শুড বি মোর beneficial to all of the people, all of the human being. Okay, because this is the positive views. Okay, তো সেক্ষেত্রে আমি বলছি যে একটা যদি আমি বারবার করে, if we repeatedly use the lowering operator too much, so on that case sometimes the point is reached where the energy less than zero, but actual energy never be less than zero. That is not possible. So on that case the machine or the whole over the positive, that should be go to fail. ওকে, যদি তুমি বারবার রিপিটেডলি লোয়ারিং অপারেটর ইউজ করো, তাহলে সেক্ষেত্রে একটা পয়েন্ট এসে পৌঁছাবে যেখানে এনার্জি লেস দেন জিরো হয়ে যাবে, তখন কী হবে, সিস্টেমটা ফেল হয়ে যাবে। তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা আমরা করব না। বললাম না, সব কিছুর মেরিটস থাকে, ডিমেরিটস থাকে, বাট উই হ্যাভ টু টেক অলওয়েজ পজিটিভ ভিশন। ওকে, দিস ইজ দ্য মাই অ্যাপ্রোচ। There must be too much negativity in our world, but we have to take the positive approach. But because that make mentally, physically, emotionally strong and make the much peaceful life. Okay, that is the thing. I never say that is ignore the negativity, but I have to say most of the cases take the positive viewpoint. Okay. So we can use this to determine psi 0x, that is must be 1 by root over 2 h cut m omega within a first bracket, that is h cut d by dx, that is plus m omega x, that is psi 0 equal to 0. This is the first equation. Okay, next now we have to see. Okay, সো নেক্সট ডি সাই জিরো, এটা একটু প্রবলেমই হচ্ছে, ডি সাই জিরো, ঠিক আছে, dx ইকুয়াল টু মাইনাস এম ওমেগা বাই এইচ কাট এক্স সাই জিরো। This is the second equation. Okay, now integrate d psi 0 by psi 0. Okay, never
but think that I never disrespect to anyone. Okay, so sorry for that. I never disrespect to anyone. Okay, so minus m omega by h cut integration x dx. Okay, or ln psi 0 equal to minus m omega by 2h cut x square plus constant. That is the third equation. Okay, so log, that is must be ln psi 0 equal to minus m omega by 2h cut x plus constant, this plus constant, that is the third equation. Now এখান থেকে আমরা psi x এর ভ্যালু পাই, that is must be n e to the power minus m omega, that is must be 2h cut x square. Okay, that is the fourth equation. Okay, বোঝা গেল? Okay, which can be normalized easily. That is must be n square integration minus image p e to the power minus m omega h cut dx equal to n square by h cut by m omega to the power half equal to 1. তো এখান থেকে আবার বাই n স্কোয়ার m omega by pi h cut to the power half. ওকে, এখান থেকে আবার পাই psi of x m omega by h cut whole to the power 1 by 4 to the power m omega x square by 2h cut. তো এগুলো পাই। So to determine the energy of this state, we substitute it into the Schrödinger equation that is h omega h cut omega a plus a minus plus half psi 0 equal to e 0 psi 0. Okay, accordingly that is must be e0 equal to half of h cut omega. এটাও আমরা পাই। ওকে, so this is the 0 point energy, বা যেটাকে তুমি বলতে পারো that should be ZP. Okay, half h cut omega with our foot now firmly planted on the bottom
wrong, that is the ground state is the simple harmonic oscillator. We simply apply the operator repeatedly to generate for দাঁড়াও, কি প্রবলেম হচ্ছে আমি জানি না, দেখছো? যাক, so generate the excited state. Increasing the energy by h cut omega with its step. কি হবে? দাও psi n x to nn a plus whole to the power n psi 0 x with en equal to n plus half h cut omega. Okay, where n suffix n is the normalization constant, n is the vibrational quantum number, okay. By applying the raising operator, এটা তো করলামই, okay, raising operator repeatedly, okay, to psi 0, we can construct all the stationary states of SHO. Okay. So d psi 0 by dx equal to minus m omega, this is omega, okay, by h cut x psi 0, this is the second equation, integration, that is d psi 0 by psi 0 equal to minus m omega by h cut integration x dx. You get ln psi 0 equal to minus m omega by 2h cut x square plus constant. Now this third equation, psi x equal to n e to the power minus m omega by 2h cut k square, that is the fourth equation. So which can be normalized easily, that is normalization condition, you know, that is n square, that is integration within a upper limit lower limit, there must be psi into psi star eta equal to 1, but there must be no psi is there, there must be e to the power minus m omega x square h cut dx is there, and that should be equal to 1. You get this solution and another this wave function expression, that is psi of x m omega by h, I think in h cut, this I will wrong things is there,
দ্যাট ইজ পাই। ওকে, এই জায়গাটা একটু ঠিক করে নাও। That is pi h cut whole to the power of 4 1/4 e to the power minus m omega x square by 2 h cut. So to determine the energy of this state we substitute this into the Schrödinger equation. তাহলে আমরা এনার্জি স্টেট ভ্যালু বার করার জন্য আমরা Schrödinger wave equation ইউজ করব। that is h cut omega within the first bracket a plus a minus plus half, that is psi 0 equal to e0 psi 0. Accordingly e0 equal to half of h cut omega. A e0 value is called as 0 point energy. E0 value is called as 0 point energy or ZP. Z for 0, P for point, E for energy. With our foot now firmly planted on the bottom rung, that is the ground state of the simple harmonic oscillator. So we simply apply the raising operator. That means a plus. That should be repeatedly. So what we get, that is to generate the excited state. So ultimately we get the excited state and increase the energy h cut omega with each step. So by lowering operator, when you use the repeatedly, there must be energy goes to low value, and after at a certain time there must be energy will be less than 0, and that should be inapplicable. But when you use the rising operator repeatedly, there must be energy value that should be increases in each step by h cut omega, and there must be no chances is there that is e less than 0 is never be seen. ওকে, তো তুমি যখনই লোয়ারিং অপারেটর বারবার ইউজ করবে তাহলে তোমার কী হবে, এনার্জি ভ্যালু কমতে থাকবে, কমতে লেস দেন 0 হয়ে যাবে। তো দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেবল নয়। কিন্তু তুমি যদি করেসপন্ডিংলি তুমি যদি রাইজিং অপারেটর বারবার ইউজ করো, তাহলে একটা টাইম এমন আসবে এনার্জি ভ্যালু কিন্তু বাড়তেই থাকবে, সেটা কখনোই লেস দেন 0 হবে না। তো সেটা ইনঅ্যাপ্লিকেবিলিটিও থাকবে না, সবসময় অ্যাপ্লিকেবল হবে। তো psi n x equal to n suffix n a plus to the power h psi 0 x with n ভ্যালু হলো n plus half h cut omega, যেখানে n suffix n হলো normalization constant, n is the vibrational quantum number. Okay, so that should be related to vibration energy, and by applying this raising operator repeatedly psi 0, we can construct all the stationary state of simple harmonic oscillator. So that's why there must be, we never use the lowering operator too much, but we can use the rising operator so much, and so ultimately the energy value will be increases, and we can construct all over the stationary state of simple harmonic oscillator. This is the mathematical background beyond of SHO. Okay, তাহলে তুমি রেজিং অপারেটর ইউজ করবে, তাতে কি হবে, এনার্জি ভ্যালু প্রত্যেকটা স্টেপে h কাট ওমেগা করে বাড়বে, আর এতে এনার্জি ভ্যালুটা বাড়তে থাকবে, কিন্তু এতে তুমি সিম্পল হারমোনিক অসিলেটরের যত রকম স্টেশনারি স্টেট সেগুলো ডিরাইভ করতে পারবে, কিন্তু এতে আমার কোনো ইনঅ্যাপ্লিকেবিলিটি বা হতে পারে না এরকম কোনো কন্ডিশন তৈরি হবে না। ঠিক আছে? So, if however we apply the lowering operator repeatedly, we eventually reach a state with energy less than 0, and which does not exist. At some point the machine must fail. So when you use the lowering operator, that means a suffix minus, so there must be the energy value that should be deducted, that should be decreases, and one time there must be reached when that is energy less than 0, and that should be inapplicable. So that's why on that case the machine goes to fail, and this is demerit. So we have to avoid the use of too much lowering operator. ওকে, যদি আমি এক্সেসিভ লোয়ারিং অপারেটর ইউজ করি তাহলে আস্তে আস্তে কী হবে, এনার্জি ভ্যালু ডিক্রিজ হতে থাকবে, এনার্জি ভ্যালু ডিক্রিজ হতে হতে একটা সময় এমন আসবে যখন এনার্জি লেস দেন 0 হয়ে যাবে, আর সেটা কখনোই অ্যাপ্লিকেবল হয় না, সেটা ন্যাচারালি এক্সিস্ট করে না, তাহলে মেশিন সেখানে কার্যকরী হবে না, প্রসিডিওরটা আমার কার্যকরী হবে না। তো সেই জন্য আমরা টু মাচ লোয়ারিং বা অপারেটর ইউজ করবো না। Okay, so we can use the determination of psi 0 x, that is what, that is 1 by root over 2 h cut m omega, that is 8 within the first bracket h cut d by dx plus m omega x bracket close psi 0 equal to 0. This is the first equation. Okay, next. Next one, d psi 0 by dx, that is minus m omega. This is omega. Okay, this is omega by h cut x psi 0. This is the second equation. Now integrate d psi 0 by psi 0 equal to minus m omega by h cut
integration x dx. So you get ln psi 0, this is psi, ln psi 0 equal to minus m omega by 2 h cut x square plus constant, that is the third equation. Now psi x equal to n e to the power minus m omega 2 h cut x square, that is the fourth equation. Okay. So that should be normalized, that is n square integration minus m to npt e to the minus m omega x square h cut dx, that is n square a pi h cut, that is m omega to the power half, that is equal to 1. So the n square equal to m omega pi h cut whole to the power half psi of x equal to m omega pi h cut whole to the power half 1 by 4 e to the power minus m omega x square to h cut. Okay. So to determine the energy of the state, we substitute it into Schrodinger equation. তো আমরা Schrodinger equation এর সাহায্য নেব এনার্জি ভ্যালু বার করার জন্য। ওকে, so h cut omega a plus a minus half psi 0 equal to a psi 0. Okay, according a 0 equal to half h cut omega. So this is the 0 point energy jet p with our foot new firmly planted on the bottom rung, that is constant of simple Harmonic oscillator. We simply apply the raising operator repeatedly. তাহলে আমরা বারবার raising operator ইউজ করতে থাকবো। তো ই যেটা হলো 0 point এনার্জি, তাহলে আমরা বারবার করে তোমার raising operator ইউজ করবো, তাহলে কি হবে excited state পাবো and increasing the energy h cut omega with each step, প্রত্যেকটা স্টেপে স্টেপে h cut omega করে বাড়বে. If you use the raising operator, there must be each step h cut omega that should be increases. Ultimately energy will be increases. There must be no this type of any type of condition never arises which never exist. ওকে, এক্সিস্ট করে না এমন কোনো কন্ডিশন তৈরি হবে না, এনার্জি বাড়তে থাকবে। ওকে, তো psi n x equal to n suffix n a plus whole to the power n, this is n, this is not h. Okay, psi 0 x with en equal to n plus half h cut omega. So n suffix n is the normalization constant, n is the vibration quantum number. Okay, and by applying the raising operator repeatedly to psi 0, we can construct all the stationary state of simple Harmonic oscillator. তাহলে এইভাবে করে আমরা if you use the raising operator, by using the raising operator you can deduct it all the you can derive all the stationary state of simple Harmonic oscillator. তাহলে তুমি raising operator সাহায্য নিয়ে সমস্ত simple Harmonic oscillator সমস্ত ব্যাকগ্রাউন্ডে তুমি বার করতে পারবে। ওকে, হয়ে গেল? Okay, thank you. And always what I said, that is never misinterpret this, that is what I tell, that is that scientists all over the scientists that they are much know from me, আমার থেকে অনেক বেশি জানেন, ঠিক আছে, they much know, much things they know, better know than me. Okay, so this is the thing, আমি আমার মতো করে জানি। ওকে, আমি এটা বিশ্বাস করি, that is it's my trust, that is we are all the average, there must be no extreme. I think I am not the best, I am not the worst. Maybe some, if anyone think that they are best or they are worst, that is they are thinking, but I think that is I am not best, I am not worst. আমি খুব এক্সট্রিম ভালোও নই, আমি এক্সট্রিম খারাপও নই, I am the average. ওকে, বিকজ আমার আগেও অনেক সায়েন্টিস্ট আছে যারা গবেষণা করছে, খুব ডিফিকাল্ট টপিক নিয়ে গবেষণা করছে। ইভেন অ্যানসেন্ট টাইমে যারা ছিলেন ভারতবর্ষের বা বিভিন্ন জায়গায়, আইনস্টাইন ইজ ওয়ান মাই আইডল, ওনাকে আমি আদর্শ রাখি। তো এছাড়াও আরও অনেক বিজ্ঞানী, তারা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন এবং তারা অনেক ডিফিকাল্ট জিনিস নিয়ে তারা গবেষণা করেছেন। ওকে, দে আর সুপ্রিম লেভেল, অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্যাটস ওয়াই I always think that is I am the average. Okay, most of the people we are, if we are thinking that, so that should be never give the ego.
Okay, that is the thing. Okay, so thank you. Okay, and please subscribe, like and comment. Okay, but yes, I never best, I never worst, I am average, but I always give my best. Okay.